Good morning, my students. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue talking about the third wonder of United Kingdom. As you remember, in a previous two videos, we talked about the Stonehenge and the Hampton Court. Today, we are going to talk about a natural wonder. This is Ben Navis, a natural wonder. We are going to read this paragraph. The heading is Ben Navis, and we have this paragraph about it. As we do every time, I'm going to read it once through, then I will start explaining it. Okay. This majestic peak is standing at 1,344 meters, is the highest point in Great Britain. It is situated in the Grampian range of mountains in Scotland. The name Ben Nevis translates from the Scottish Gaelic as the mountain with its head in the clouds. The first recorded ascent of Ben Nevis was made on 17th August 1771 by James Robertson. The mountain is still a popular destination for climbers today, and 100,000 people make an attempt to reach the summit each year. The steep and rocky sides, together with year-round snow and fog, led to a high number of mountain risks. In 1999, for example, there were 41 risks and 4 fatalities. So, if we start, as you can see, the writer in this article magazine start describing Ben Nevis or the summit or the peak. So we have synonym here. We have peak and summit. Summit قمة وpeak معناها برضو قمة. This majestic peak. See, he described Ben Nevis mountain or Ben Nevis peak as a majestic. Majestic يعني ملوكي. When I say majestic معناها ملوكي royal. Okay. أو ممكن نعطيها معنى تاني اللي هو بمعنى ملفت للنظر أو مهيب. majestic peak. majestic مهيب جدا، يعني هاي القمة المهيبة اللي تقع أو standing يعني طولها standing يعني تعلو أو توصل إلى يعني 1344 meters. طول الجبل أو ارتفاع الجبل standing بيعلو عن سطح البحر ب 1344 meters، يعني 1433 متر عن سطح البحر. وإحنا بنعرف إنه علو الجبال بيكون عن سطح البحر، وأتوقع إنه أنتوا كمان أخذتوه بالاجتماعيات. طيب، is the highest point in Great Britain. So if I ask you this question, what is the highest point in Great Britain? You are going to tell me the majestic peak of Ben Nevis. أو ممكن لو قلت لي Ben Nevis, it's okay. So what is the highest point in Great Britain? Why? Because it is standing at 1344 meters. Or what makes the Ben Nevis mountain as the greatest point or the highest point in Great Britain? What makes it? Its majestic peak, and it is standing at 1344. كل الأسئلة اللي أنا سألتها هاي orally، يعني أنا سألتك شو اللي خلاه يعد أعلى نقطة بالعالم، رح تحكي لي إنه هو الماجستيك بيك اللي بتقع، أو خلينا نحكي standing، تقف على إيش؟ يعني هون ارتفاعها قديه بيكون 1344 متر.
حكيت لك what is what is the highest point in Great Britain. قلت لك شو أعلى نقطة موجودة ببريطانيا، فأنت ممكن تحكي لي إما the majestic peak of Ben Nevis أو تذكر لي Ben Nevis itself. it's okay. لاحظ هون it is situated أخذناها المرة الماضية يعني يقع or located where in the Grampian range of mountains in Scotland. يعني هو بدك تفهم شغلة هلأ قبل ما أحكي لك إياها. الجرامبيان هي عبارة عن سلسلة من الجبال الموجودة where in Scotland في اسكتلندا. تمام. جرامبيان رينج يعني في نطاق، إذن هو من ضمن السلاسل الجبلية الموجودة، أو هو جبل من السلسلة الجبلية الجرامبيان. إيش؟ الجرامبيان ماونتنز إن سكوتلاند. يعني هي سلسلة من سلاسل. كيف لما أنا أجي أحكي لك سلسلة جبال الهيمالايا، لكن هون كل جبل له اسمه الخاص فيه. So in the Grampian range of mountains in Scotland، يعني هو بسكوتلندا في بريطانيا العظمى. تمام. Grampian range حكينا هون معناها نطاق. Grampian mountains جبال Grampian. وGrampian هون بنعتبره إيش إحنا؟ بنعتبره which kind of nouns؟ بما إنه Grampian. لاحظ هو إجي in the middle of the sentence، بس شو ماله with capital letter because this is a proper noun. This is a proper noun as you can see. وإحنا حكينا إنه الاسم المخصص there or it demand or asked for capitalization، يعني دايما بيكون في capitalization للاسم المخصص. ولاحظ Grampian range of mountains in Scotland. Grampian range اسم مركب. تمام. وهي طبعا نعتبرها إيش؟ نطاق، أو خلينا نحكي إنه كل هذا أصلا بيكون إيش؟ عبارة عن اسم أو سلسلة الجبال. لاحظ إنه هون capitalization بعدين رجع عادي، بعدين in Scotland لأنه اسم بلد capitalization. طيب the name Ben Nevis، برضو Ben Nevis here is what is a proper noun. Scotland proper noun. شايفين كم proper noun؟ أوكي. لو حكيت لك الإت على مين بتعود على البن نيفيس. أوكي يا شباب. طيب نيجي هون. The name Ben Nevis translates from the Scottish Gaelic as the mountain with its head in the cloud. انتبهوا لهاي الشغلة. السكوتش جايليك هي عبارة عن لغة للنيتيف سبيكر، يعني لما بيكونوا النيف اللي طوروا لغتهم ليصير إيش؟ لتصير لغة مودرن. هلأ هدول السكوتش جيلك بنعتبرها old language، يعني من اللغات القديمة في اسكتلندا أو في بريطانيا. ولما ترجموها من هاي اللغة ترجمت the mountain with its head in the clouds. And seriously, if you make or if you Google Ben Nevis in Google, you will find that most headings or most titles of the or this thing started by the mountain with its head in the clouds. يعني حتى إذا جوجلناها أو حطيناها على جوجل وعملنا سيرش على بن نيفيس، رح نلاحظ إنه هو أيضا في من ضمن التايتلز أو الهيدنجز الموجودة إنه the mountain with its head in the clouds، لأنه هاي ترجمة بن نيفيس. بن نيفيس هو اسم وبنعتبره إحنا proper noun لأنه اسم مخصص. وبدك تعرف لو سألتك what does Ben Nevis mean، بدك تيجي تحكي لي the mountain with its head in the clouds، يعني هو الجبل اللي قمته موجودة في السماء. طبعا هون head يعني راس الجبل، مثل ما احنا هلأ شو بنحكي بنقول بالعربي راس الجبل، يلا نطلع على راس الجبل. نفس المبدأ هون أو قمة الجبل. تمام يا حلوين. Let's continue now. The first recorded ascent of Ben Nevis. ascent recorded يعني أول تحطيم للرقم القياسي في تسلق. ascent يعني climbing of Ben Nevis أو climb Ben Nevis، يعني أول رقم قياسي حطم
لتسلق جبل بن نيفيس was made on 17th August 1771. يعني هذا الحدث صار أو ال breaking record ascent of Ben Nevis it was on 17th August 1771. طيب لو سألتك when was the first recorded ascent of Ben Nevis بدك تحكي لي when was the first recorded ascent of Ben Nevis made بتقول لي it was made on 17th August 1771. Or if I ask you what is the underlying date 1771 refer to رح تحكي لي the first recorded ascent of Ben Nevis was made on 17th August. ولاحظ هون إنه لفظت هالS والC together as ascent okay. طيب who was made the first recorded ascent of Ben Nevis. لاحظ لما سألتك بوين يعني سألتك عن التايم الوقت. لما سألتك who was made the first record أو who was made the first record ascent of Ben Nevis أو by who was made the first record ascent of Ben Nevis. طبعا اللي قام بتحطيم الرقم القياسي لتسلق قمة جبل أو الوصول لقمة بن نيفيس وتسلق هذا الجبل. وهلأ رح أحكي لكم ليش يعتبر رقم قياسي كمان and it's very dangerous اللي هو جيمس روبرتسون. لو قلت لك who was جيمس روبرتسون رح تحكي لي he was the first one who recorded ascent of Ben Nevis or he was the first one ممكن أستخدم who climbed Ben Nevis. طيب let's continue. The mountain is still a popular destination. Until this time, this mountain is still a popular destination. Popular destination يعني وجهة مشهورة جدا for who? For climbers today. لمتسلقي الجبال أو اللي بيمارسوا رياضة تسلق الجبال يعد هو popular destination. Okay? 100,000 people make an attempt to reach the summit each year. So what happened each year in Ben Nevis? 100 people make an what happened every year in Ben Nevis mountain. بقدر أجي أحكي لك هون إنه 100,000 people make an attempt to reach the summit each year. أو ممكن أحكي لك what do people make attempt for every year in Ben Nevis. نقدر نحكي إنه they make an attempt to reach the summit each year. يعني كل سنة ما يعادل 100,000 شخص بيحاول إنه يعني make an attempt يعني بيقوم بمحاولة هون. make an attempt و attempt هون إجت as a noun. تمام. ليه؟ لأنه هون محاولة إجا قبلها an اللي هو بنعتبره one of the articles اللي هي من أدوات التعريف to reach the summit حتى يوصلوا لقمته في كل سنة. إذا عندي 100,000 محاولة من الناس للوصول لقمة هذا الجبل. But let's see, why did I tell you that this or climbing this mountain isn't easy and it's very dangerous? ليش أنا قلت لك إنه تسلق هذا الجبل مو سهل ولا بسيط، بالعكس هو خطر جدا. The steep and rocky sides. لاحظ إنه sides of the mountain شو مالها؟ steep and rocky. شو معنى steep؟ حكينا منحدرة، وروكي يعني أغلبها بتكون عبارة عن حجارة. روكي يعني حجارة. sides إذن هي جوانب منحدرة وصخرية. جوانب منحدرة صخرية مع بعض together with year-round snow and fog. وعلى مدار السنة بيكون في عنا snow year-round snow يعني على مدار السنة بيكون snow and fog اللي هو الضباب.
lead to a high number of mountain risks. اللي بيقود لإيش؟ بيقود ل high number، يعني عدد كبير من عمليات الإنقاذ اللي بتتم بهذا الجبل. Because of its steepy and rocky sides. لو أنت في عندي إذن هون أنا في عندي factors that made this mountain very dangerous for climbers. What made Ben Nevis as a very dangerous place or mountain for climbers؟ رح تحكي لي أول شي the steep and rocky sides or its steeps and rocky sides with وعنا year round snow. الير لو قلت لك على الدرب بتعطيني بس هيك، بتقولي إنه steep and rocky sides. number 2 اللي هو year round snow. number 3 fog. لو حكيت لك أنا why did the writer say that there are many or a high number of mountain risks in Ben Nevis mountain؟ رح تحكي لي because of its steep and rocky sides together with year-round snow and fog which lead to cause accidents and deaths. يعني اللي بيقود لحوادث ويقود للموت. لاحظ هون أعطاك دعم لك إياه بإكزامبل، حكى لك in 1999 for example، يعني بقول لك بسنة 1999 for example على سبيل المثال there were 41 risks and 4 fatalities. كان في عندهم ما يعادل 41 عملية إنقاذ و4 وفيات. and if you google it، برضو برجع بحكي لك إذا عملت على جوجل search عن بن نيفيس رح تلاقي إنه there are many people who lost their lives while they were climbing this mountain. رح تلاحظ إنه في ناس كتير خسروا حياتهم وهم بيحاولوا إنهم يتسلقوا هذا الجبل. So before I finish this video, let me show you some pictures for Ben Nevis mountain. قبل ما أنهي هذا الفيديو خليني أورجيكم شوية صور لجبل بن نيفيس حتى تشوفوا إن كل الأشياء اللي حكينا عنها بالباراجرافs all things that we talked about and explained in the paragraph we can see them now in the following pictures. As you can see, this is Ben Nevis mountain. This is snow. It's sunny, but there is snow on the summit. And this is due to what? Due to the high, to long and high summit. يعني this mountain is very high. يعني هذا الماونتن عالي. طبعا هذا احنا بنعرف انه كل ما ارتفعت قمة الجبال عن سطح البحر كل ما انه صارت ايش نسبة البرودة فيها عالية. Let's see other pictures. هي حكينا انه شفنا انه عنا round year or year round snow، في عنا ثلج سنوي. I'm sorry it's not moving in a good way. Type this is Ben Nevis. As you can see there is like a lake under this mountain. مثل ما بتشوفوا في عنا بحيرة تحت هذا الماونتن. And as you can see here there's snow, it's very cloudy in the sky and there is fog even in the ground under the mountain. Let's see another one. See, this is what we call it Ben Nevis mountain. It's snowy and cloudy here. See, this is the mountain without snow. Okay, this is Ben Nevis mountain. This is the summit of Ben Nevis mountain. هي قمة Ben Nevis mountain. مثل ما انتم شايفين هون this is a climber. This place أو هذا اللي small house اللي انتم شايفينه هو abandoned in Ben Nevis mountain. As you can see this is the snow. ولما بيكون عندي الجو صافي it's a beautiful and amazing place to visit really. See, this is what I was talking about. Foggy,
So steepy and rocky sides. We have also what factors led to lead to many risks in this place. الفوق حكينا، ال year round snow، وكمان حكينا ايش كمان، قلنا انه هو it's as I told you a year round snow, the fog and the steep and rocky sides. Okay حلوين. Last two pictures. As you can see, this is the Great Tower, the Little Tower, and this is what Douglas Pole. This is like a diagram for this mountain. So as you can see, this is the Great Tower. يعني هي أعلى برج للمراقبة ممكن يكون كمان. See, year round snow. يعطيكم العافية. See you in next video إن شاء الله.